નથી આવ્યો. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفاتحة. محمد وآل محمد صلوات. اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کی اثر سے. کیا زہر تھا کہ چیرا یوں سینہ حسن کا کٹ کٹ کے گر رہا تھا کٹ کٹ کے گر رہا تھا. ٹکڑے دل و جگر سے دنیا تڑپ رہی ہے فریاد کی اثر سے. اہل حرم نے جانا بچے نے جان دے دی گش کر گئے تھے قاسم گش کر گئے تھے قاسم لپٹے ہوئے پدر سے. اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے. بعد رسول ایسا دشمن ہوا زمانہ زہرا کے لادلے کی زہرا کے لادلے کی میت پہ تیر بر سے. اٹھا کوئی جنازہ پھر فاطمہ کے گھر سے. قبر رسول تھری
تھرا گیا مدینہ آنسو لہو کے تپ کے، آنسو لہو کے تپ کے، زہرا کے چشم تر سے دنیا تڑپ رہی ہے، فریاد کی اثر سے۔ کیا انقلاب آیا سبتے نبی کا لاشا، پہلو مصطفیٰ میں، پہلو مصطفیٰ میں، 2 گز زمین کے تر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے تابوت سے لپٹ کر شبیر ایسے روئے جیسے ابھی اٹھا، جیسے ابھی اٹھا، سایہ علی کا سر سے دنیا تڑپ رہی ہے، فریاد کی اثر سے۔ نیند آ گئی ہے شاید آگوش فاطمہ میں، زب کی نہیں تھے آنکھیں، زب کی نہیں تھی آنکھیں، شب نے رات بھر سے اٹھا کوئی جنازہ، پھر فاطمہ کے گھر سے دنیا تڑپ رہی ہے، دنیا تڑپ رہی ہے، فریاد کی اثر سے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے، پیکاں برس رہے ہیں، تابوت پر حسن کے، زینب پکاری بھائی، دل ڈوبتا ہے میرا، زینب
پکاری بھائی دل ڈوبتا ہے میرا اگلو نہ دل کے ٹکڑے صدقے گئی بہن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے بیت نبی سے ہائے اٹھا ہے پھر سے جنازہ بیت نبی سے ہائے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے پیکاں برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے اور بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72 ارے ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے پیکا برس رہے ہیں 2 بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا 2 بار مل گیا ہے تم کو کفن اے مولا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے امت مٹا رہی ہے آثار پنجتن کے پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے محمد وآل محمد صلوات الفاتحہ
پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Mourning today's majlis is by the family of Marhum Ali Bhai Rajab Ali Pardhan for the Saleh Sawab of Marhum Ali Bhai Rajab Ali Pardhan, Marhumins of Pardhan family, Panjwani family, Mamdani family and Kul Marhumins. You humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marhumins. Al-Fatiha. الصلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. مولا کو ورثے حسن مجتبی ملا، مولا کو ورثے حسن مجتبی ملا. دستے ستم سے ان کو بھی زہر دگا ملا، دستے ستم سے ان کو بھی زہر دگا ملا. ہر روز ایک روز سے صدمہ سوا ملا، ہر روز ایک روز سے صدمہ سوا ملا. کیا خاک میں نشان رسول خدا ملا، کیا خاک میں نشان رسول خدا ملا. زہر اجل سے سبز حسن کا بدن ہوا، زہر اجل سے سبز حسن کا بدن ہوا. سبز زیر خدا کا چمن ہوا. صلوات. محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
May I request you all, please, that we remember all our marhumeen and recite one surah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. We pray to Allah Azza wa Jal for the maghfirah of all our marhumeen, and we pray to Allah to shower His mercy upon all our marhumeen. Please recite one salawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Our purpose of assembling this evening is to commemorate the shahadat of the grandson of the Holy Prophet and the son of Imam Ali and Bibi Fatima Zahra alayha salam, Imam Hassan al-Mujtaba salawatullah wa salamuhu alayh. Allahumma salli ala Muhammadin wa. What I want to discuss this evening is about the reasons as to why Imam Hassan alayhi salam during his time made a peace treaty with a person like Muawiyah. What were the reasons? And then I am going to request you all to reflect. Think about the conditions or the reasons as to why Imam had to make that peace treaty, and how does it apply to us at present time. There are several points that insha'Allah we will be able to understand, and we hope that we will be able to take lessons from here and try, most important point, try to strengthen our iman in the wilayah of Ma'asumin alayhimus salam as being the representatives of Allah Azza wa Jal on this earth. And when we accept that wilayah, let us try to accept that wilayah wholeheartedly. This is one of the most important points that I will request you all to reflect upon. Recite salawat, please. My dear elders, brothers and sisters, when we look at the message of Islam, when the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, after 40 years of living a life amongst the people of Mecca, and when the order of Allah Azza wa Jal came, that it is now time for you to convey to the people the message of Islam, call them towards the belief of monotheism, tell them to believe only in one God, tell them to leave out the worshipping of the idols, and at the same time bring about a change in the society. So when we look at the first part of the 13 years of the work of propagation of the Holy Prophet in Mecca, it was as a kind of confrontation against the system of that time. And when I use the word confrontation, I use it in the meaning, in the sense that the Holy Prophet started calling the people towards La ilaha illallah. There was an opposition.
The Holy Prophet did not stop at the message of La ilaha illallah only. That message also included some of the social teachings of Islam, where the Holy Prophet used to tell them that an Arab does not have superiority over a non-Arab, a white does not have a superiority over a black person. And when he brought this message, the opposition was that how is it possible that a person who has been slave throughout his life now becomes equal in the status in the society? 13 years of the Holy Prophet were spent in this. It was a movement of the Holy Prophet. The energy that the Holy Prophet got during these 13 years of his tabligh, and the reason why I say he got that energy is because the amount of opposition and the type of opposition that the Holy Prophet had to face, had it been anyone other than the Holy Prophet, had it not been a divine message, that person would have sat down after a few years. But the Holy Prophet faced all those difficulties, including the 3 years of economic boycott, where he had to stay away from the society for the majority of the time. The only time he could come amongst the people was during the period of Hajj, during the time when even the Arabs of the tribe of Jahiliyyah used to consider, the people of Jahiliyyah used to consider that during this year time, the 4 sacred months, it is haram, it is forbidden to fight. And the Holy Prophet used to come out. But the rest of the time, those 3 years spent in economic or at the time of economic boycott, in those difficult times, where there was not enough food for the Prophet and those who were together with the Holy Prophet, the energy that the Holy Prophet got was from the steadfastness of his believers. The believers were together with him at that time. Not all of them, but majority of those who were there with him, they stood steadfast. And when the time came that it was difficult for these believers to face that opposition and to be tortured, they came in the presence of the Holy Prophet and said, Ya Rasulullah, we want to save our belief, we want to save our iman, and therefore we want to move away from Mecca. We want to go to another place where we will be able to freely practice our religion and be steadfast on our iman. And it is at that time that the Holy Prophet told them to go to what is present-day Abyssinia. It was called Habash. Go there, right? Present-day Eritrea and Ethiopia, known as Abyssinia at that time. Go there, for you will find a just and a mighty king. And these companions went. So, those first 13 years, it was a movement. And this movement built up until the time came when the Holy Prophet migrated from Mecca to go to Medina. This movement, which the Prophet had started, and slowly the numbers were increasing, in Medina, this movement changed its form and became a system of government. Became a system of government. No wonder that at the time of, in the 8th year after Hijrah,
When Abu Sufyan saw that huge army of the Muslims, his words were, and I paraphrase those words to say that the Abu Sufyan is saying that the Holy Prophet has built a big kingdom for himself. Look at the outlook of Abu Sufyan at that time. The Prophet had started a movement. That movement now is in the form of government. And when we talk of government, it means there was a system of army there. There were cultural activities there. There was a social system that was set up. There was an economic system that was set up. And all others that are related to a government, all these were set up at that time. In other words, the religion of Islam, a divine message, now had that strength. And if you look at those 10 years in Medina, you will find that the Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa in the beginning had to face the opposition of the Quraysh, the battle of Badr, the battle of Uhud, the battle of Khandaq. And then came the time when the Holy Prophet agreed to have a peace treaty with the Quraysh of Mecca, which is known as Sulh Hudaybiyah, the peace treaty of Hudaybiyah. This was also a part by which the government became stronger. How? Now for the next 10 years, as agreed between the Prophet and the Quraysh, there would be no wars, there would be no battles, there would be no fighting between the Quraysh and the Muslims. It's not that the Muslims wanted to go and fight all the time, no. It was the Quraysh who were unable to see the progress of the Muslims and the way the government was getting stronger and stronger day by day. It is them who were aggressive. The Holy Prophet was always on the defensive. In defense, he had to fight and protect the Muslims and protect the city of Medina at that time, and protect all those villages and towns that had come under the rule of Islam. Now in the peace treaty of Hudaybiyah, the Prophet gets the opportunity and he starts sending messages to different parts of the world. Be it Persia, be it to the emperor of the Rome, be it to the rulers of the Egypt, be it to the rulers of Bahrain today, what is called as Bahrain today, to all these different parts, inviting them towards the acceptance of the message of Islam. You look at the letters of the Holy Prophet, and the Prophet is telling them that I invite you towards monotheism. I invite you towards accepting that there is no God to be worshipped but Allah Azza wa Jalla. So the Prophet is inviting them. The Prophet is not forcing them that you have to accept Islam. No, inviting them, come. And then comes the time when the Prophet achieves probably the greatest victory, that Mecca, which was the center of idol worship, now becomes the center of monotheism. And this continued, this part, the Islamic government continued even after the death of the Holy Prophet, during the period of Abu Bakr, Umar, Uthman, and after the death of Uthman, during the time of Imam Ali alayhi salam, and the 6 months of the rule of Imam Hassan alayhi salam.
So if you try to think that in the month of Ramadan, after the martyrdom of Imam Ali alayhi salam, on 21st of Ramadan, the same day, 21st of Ramadan, when the Muslims of Kufa gave bay'at, an oath of allegiance to Imam Hassan alayhi salam, if you count up to 6 months after that, by the month of Rabiul Awwal, the rule of Imam Hassan alayhi salam was over. And Imam Hassan alayhi salam left Kufa and returned to Medina. Now, during the time when the form of Islamic government was formed, there was already an opposition that was building up. Not an apparent opposition to say, the Quraysh tried, they were defeated, Makkah comes under the control of the Prophet, the Quraysh are silent now. They have accepted Islam. But there is an opposition that is building up. And if you want to understand as to how this opposition came out in open, it was during the time of the 6 months of the rule of Imam Hassan alayhi salam, and it came in the form of Muawiyah and Banu Umayyah, coming out openly. Okay? Try to understand that how is this opposition building up. I made a statement as to what Abu Sufyan said at the time when he saw that army of 10,000. And he said that the Prophet had built up a big army. He is telling Abbas ibn Abdul Muttalib that your nephew has built up a big army and is having a big kingdom. Okay? This is thinking of Abu Sufyan. He does not look at the system of the Islamic government as a system. He looks it as a form of kingdom, as a form of authority by which if he gets hands to it, then he will manage it in his own way. So, it is during the time of Uthman. Recite salawat, please. Hassan bhai. One more salawat, please. Humble request, my dear elders, brothers and sisters. Look, if you have opened your mobile, maybe you're reading a dua or surah of the Holy Quran or anything, I request you please, during the time of majlis, let's have attention. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa... So, during the time of Uthman, this is the period when Abu Sufyan is already become blind. He's already become blind. And he comes in an assembly. And when he comes in the assembly, he asks as to who is present in this assembly, because he is not unable to see. So he's told Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. All these people are present over here. When he was satisfied that all those who were present there, remember it is period of the Khilafat of Uthman. Uthman is from Banu Umayyah. And Abu Sufyan is now telling those elders of Banu Umayyah that this Khilafat has come into your hand, تَلَقَّفُوهَا تَلَقَّفَ الْقُرَى. Right. Now that this authority has come into you, it is with you, now pass it amongst yourselves in the same way as you pass a ball. Qurra is a ball. Qurratul Qadam is football. Okay? Pass it like a ball from one member of Banu Umayyah to the other member of Banu Umayyah, to the other member of Banu Umayyah.
So the opposition was already building up. During the time of Imam Ali alayhi salam, yes, Muawiyah opposed Imam Ali alayhi salam. Imam went with his army, and in the Battle of Siffin, there were two huge armies of the Muslims fighting against each other. But one was on truth, one was on falsehood. It is written in the books of history that there were many people in the army of Imam Ali alayhi salam who started having doubts. And they used to tell the people that they are praying namaz, we are praying namaz. They read Quran, we read Quran. They perform Hajj, we perform Hajj. Why are we fighting against each other? And it was a person like Ammar ibn Yasir who would go to these people and would argue out and debate with them to explain to them that Ali alayhi salam is on truth and opposition, that is Muawiyah, is on falsehood. So there were such people also at that time. After the battle of Siffin, majority of those who had opposed the decision of Imam Ali alayhi salam to accept and to come to a peace between Muawiyah and Imam Ali alayhi salam, those people in the army of Imam Ali alayhi salam left Imam Ali alayhi salam, became Khawarij. And in the battle of Naharwan, those are the people who fought against Imam Ali alayhi salam. Month of Ramadan, year 40 after Hijrah, Imam Ali alayhi salam is martyred. Imam Ali alayhi salam has already mentioned that the one who is going to succeed him is Imam Hassan alayhi salam. The people of Kufa, as I mentioned, on the same day, 21st of Ramadan, in Masjid Kufa, come and give oath of allegiance to Imam Hassan alayhi salam. Imam Hassan alayhi salam delivers a khutbah. Okay. Muawiyah comes to know that people have given oath of allegiance to Imam Hassan alayhi salam. He now starts that opposition, or makes this opposition more open by now challenging Imam Hassan alayhi salam, and has such a huge army that is ready to face the army of Imam Hassan alayhi salam. Now we come to the reasons as to why Imam Hassan alayhi salam made a peace treaty. For those of you who have joined us late, in the beginning I mentioned that as I go on explaining these reasons, I want you to please reflect upon what was the response of the companions of Imam Hassan alayhi salam to our present time, to our belief in the wilayat of Imam Sahib al-Zaman, Ajjalallahu farajahu al-Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa. Before we go into the reason, in only to explain to our younger brothers and to the children, and for them to understand that was Imam Hassan alayhi salam, astaghfirullah al-iyadhu billah, not a brave person. Imam Hassan alayhi salam was a very brave person. Battle of Jamal witnessed the bravery of Imam Hassan alayhi salam. Was he afraid to fight? No. He was not afraid to fight. Remember, this is Hassan alayhi salam. This is a personality whom the Holy Prophet has described in many ways. In order for the people to know that when I say that Al-Hassan wal-Husayn Sayyadai Shababi Ahl al-Jannah, that Hassan and Hussein are the chief of the youths of paradise, it is not those people who are afraid and those who run away from the battlefield will go into the Jannah. For to get the leadership of
the Jannah, and especially for the youths, being the youths or the leader of the youths of Jannah, one of the important things required is courage. The second question is that some of the historians have written that Imam Hussein alayhi salam did not, astaghfirullah al-ayadhu billah, agree with Imam Hassan alayhi salam. For he had agreed with Imam Hassan alayhi salam, he would have coerced Imam Hassan alayhi salam, forced Imam Hassan alayhi salam to take up and to go into the battlefield and fight whatever the outcome would be. This is a wrong notion to say that Imam Hussein alayhi salam was not in agreement with Imam Hassan alayhi salam. One thing which we need to remember is that yes, Imam Hussein alayhi salam was present during the time of the imamat of Imam Hassan alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam accepted Imam Hassan to be his leader. For Imam Hussein alayhi salam, any order of Imam Hassan alayhi salam was that my eyes are there and my head is bowed in front of your order and will do exactly what you ever want to do. It is mentioned in the book which is commentary of Nahjul Balagha by Ibn Abil Hadid. He mentions one incident that after the peace treaty, and there was a gathering of those very close companions of Imam Hassan alayhi salam. And they were there. One of those companions was Hujr. And Hujr had objected, had not agreed with Imam Hassan alayhi salam. So after the peace treaty, he criticizes Imam Hassan alayhi salam. Ibn Abil Hadid writes that at that time, وَغَمَزَ الْحُسَيْنُ حُجْرٍ. Hujr, at that time when he opposed Imam Hussein alayhi salam, pointed his finger towards Hujr and told him, keep quiet. And Hujr kept quiet. Not any more words to be said. If Imam Hussein alayhi salam had not agreed with Imam Hassan alayhi salam, he would not have told Hujr, said, let Hujr speak and let my brother, astaghfirullah al-ayadhu billah, accept his mistake and accept that he had done wrong. No, astaghfirullah al-ayadhu billah. When Imam Hussein alayhi salam believed in the imamat of Imam Hassan alayhi salam, it was the belief that any person who believes in the imamat of any imam, then he has to accept all the orders of imam. This is one important lesson that we needed to take from here. The belief of the wilaya and acceptance of the leadership of our 12th Imam should not be on this tongue and always saying, Allahumma ajjal faraja waliyak. Oh Allah, send and hasten the reappearance of your hujjah. No. It is as if I am asking this question to myself, am I ready or not? So when you come to the reason as to why Imam Hassan alayhi salam had to accept and agree to that peace treaty, the first reason is the slackness of the people of Iraq. After the battle of Siffin, when Imam Ali alayhi salam asked the people of Kufa, join, let's go and fight once again Muawiyah, those people refused to accompany Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam delivered sermons. When you look at the sermons of Imam Ali alayhi salam, the oratory and the eloquence that is there in the sermons of Imam Ali alayhi salam, one can understand
Even after that, those people were not ready to accompany Imam Ali alayhi salam. If they dealt with Imam Ali alayhi salam in this way, they must have similarly dealt with Imam Hassan alayhi salam in the same way. So the first reason is the slackness of the people of Kufa. Number two is that majority or many of those elders of the tribes and the elders of the clan who had given oath of allegiance to Imam Hassan alayhi salam did so with the intention that once we give oath of allegiance, Hassan alayhi salam is going to give us position of honor, position of governorship, position where we will have authority over the people. So they went with that intention. They went with that greed that we will get that position. And when Imam Hassan alayhi salam did not give them any positions, to them that oath of allegiance carried no value if we are not given the position of authority. So second reason is when you find the elders, the chiefs, those who had influence over their tribes, over their people, they would turn away. If they would turn away, the rest would also turn away. The third reason is there were a number of hypocrites who had given oath of allegiance to Imam Hassan alayhi salam. Now one would question as to if they had given oath of allegiance, why did Imam Hassan alayhi salam accept? Okay, remember that even the personality of the Holy Prophet, the Rahmatun lil Alameen, the best creation of Allah Azza wa Jal in this universe, even he is told by Allah that there are munafiqeen around you. They will come and bear witness that you are messenger of Allah, but Allah knows best what is in their hearts. So even the Prophet did not know personality or a person like Imam Hassan alayhi salam. So what is a hypocrite? Hypocrite who has two faces. The one that he shows is different and the one that is in his heart is different. So apparently they showed their support to Imam Hassan alayhi salam, but deep in their heart they had hatred towards Imam Hassan alayhi salam and they had love towards Muawiyah. This is the third reason. The fourth reason. The fourth reason is something where Imam Hassan alayhi salam now takes a step and he says that Muawiyah has come up to the border, so I have to go and I have to fight against him. Imam went out to a military station outside Kufa which is called Al-Nukhayla. He went there and he waited for 10 days. Having told the people of Kufa, join me, and I'm getting ready and I'm waiting for you. So we prepare ourselves properly. Militarily we become strong. He waited for 10 days. Only 4,000 turned up. Imam had to return to Kufa. Appeal to the people of Kufa. If you look at all the three reasons before, they all joined. And now Imam has a huge army. From that huge army, Imam tells Ubaidullah ibn Abbas, go with the army of 12,000 people and go and fight against Muawiyah. Go. Goes there. Muawiyah works out his strategy and he buys out Ubaidullah ibn Abbas with 1,000,000 dirham. Dirham is used for silver coins. Right. There is an interesting anecdote of
Sumra bin Jundab, but I'm not going to explain to you about it just now. But the point I want to make is that when Sumra bin Jundab was shown not million but 500,000 dirhams, something which he was not ready to do, when he saw that, oh. All right? So you can just imagine if today the people in the world are given the greenback, dollars that are being printed freely and being given to those in order to do the work of opposition and to create problems. Okay? So when they see that money, it turns away. Right, so 1 million dirham. And what does Ubaidullah ibn Abbas do? Ubaidullah ibn Abbas is cousin of Imam Hassan al-Islam. Remember that. He crosses over, goes to Muawiyah, deserts Imam Hassan al-Islam. Imam loses. And then slowly by slowly, those out of 12,000, one by one, slowly, they are crossing over to Muawiyah. Imam is losing support. And the fifth reason, there were companions of Imam Hassan al-Islam, those who were around Imam Hassan al-Islam, who secretly used to write letters to Muawiyah, as if telling him that we are in your support, you do not worry about here and everything. And it is through these letters Muawiyah sent original letters to Imam Hassan al-Islam through Mughira bin Shu'bah. Go and show this to Hassan al-Islam. And when Imam saw those letters, he realized that these are not forged ones. These are original ones. And these are the ones that have been written by my companions who are around me. And that order that Muawiyah told and gave, that during this journey when Imam Hassan al-Islam was going to go and fight towards Muawiyah, that wherever you find Hassan and you get an opportunity, you kill him and you have a great reward, a big reward that is going to come from me. And it is mentioned in the books of history that it was at the time when Imam was praying Salat and he was in his tent, and one person came out, deceived those who were protecting the Imam, and then with his sword he tried to attack the Imam, and Imam got the blow on his thigh. In all these circumstances, when Imam did not have support from his own people, what could Imam Hassan al-Islam do? Imam Hassan alayhi salam, remember this hadith, this is for the youngsters and for the children to understand. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, when one tradition says that Hassan and Hussein alayhim salam are imam, whether they stand or whether they sit down. It was to tell the world that whatever action they take, that act will be in the interest of Islam. That act will be in defense of Islam. So that peace treaty that Imam made with Muawiyah, and look at the peace treaty, I'm not going into the conditions of the peace treaty, but in that peace treaty, Muawiyah had sent a blank letter, blank paper to Imam Hassan and said, write all the conditions that you want to write. I will stamp it. Okay? And Imam Hassan al-Islam made those conditions. The first condition was that Muawiyah will act according to the Quran and according to the Sunnah of the Holy Prophet.
Imam did not say in the Sunnah of Khulafa or Rashidin, no. Imam only mentioned Quran and the Sunnah of the Holy Prophet. Number two, one of the conditions that Imam made was that very clear. Imam knew this is the opposition. And if this opposition has to be cut off, then there must be something by which we are able to stop this. And this mischief to stop for once and all. And that was, Muawiyah will not appoint anyone as his successor as he passes away from this world. All this was in the interest of protecting the message of the Holy Prophet. That which had started as a movement during the 13 years of the Tabligh in Mecca, and then came a form of government when it came in Medina and continued, it was all to protect that. What did Imam Hassan al-Islam do after that peace treaty? Right. Before I mention that, I want to mention one incident. The peace treaty is signed. Muawiyah comes and he climbs on the minbar and he starts abusing Imam Ali alayhi salam. When he starts abusing Imam Ali alayhi salam, Imam Husaini alayhi salam stands up in order to answer Muawiyah, and Imam Hassan tells him, brother, sit down. Hussein, sit down. And then Imam Hassan alayhi salam stands up. You have abused my father, Imam Ali alayhi salam. Now let the people know. Let the people know. Imam introduces and says, I am Hassan, my father was Ali. I am Hassan, my father was Ali. You are Muawiyah, your father was Sakhar. Abu Sufyan was kunya of the name of the father of Muawiyah. That was his kunya. That is the title that they use. But his real name was Sakhar. Okay. Then Imam Ali alayhi salam says, my mother was Fatima. Your mother was Hind. Simple sentences, isn't it? But Imam Hassan alayhi salam is trying to draw attention to the people. Fatima is my mother, Sayyidatu Nisa'il Alameen. Hind is your mother, the one who ate the flesh of Hamza. It was known amongst the Muslims. Number 3, Imam says, my grandmother was Khadija, your grandmother was Qatila. My grandfather was the Holy Prophet of Allah. Your grandfather was Harb. Harb in Arabic means war. Indirectly, Imam Hassan is telling my grandfather was Rahmatun lil Alameen. He wanted peace all the time. Your grandfather wanted war all the time. Okay. After that, Imam Hassan alayhi salam said, may Allah curse him who is inferior. May Allah curse him who is inferior, whose nobleness is insignificant, whose mischief is greater, and who has a greater past record of infidelity, and who has a greater past of crimes that he has committed. This is a dua. Imam says, may Allah curse those who is inferior, and all those sentences. All those people who were present that say Ameen. Look at the victory of Imam Hassan alayhi salam.
Look at his bravery. No wonder Imam Hussain alayhi salam on his way to Karbala had said that great jihad is to speak against an unjust ruler. That is jihad. Here is Imam Hassan explaining or showing and demonstrating this is our jihad. We will not keep quiet when it comes to the matter of truth. Under no circumstances, this is message to all of us. Under no circumstances will anyone, any person belittle the personality of Imam Ali alayhi salam or take the personality of Imam Ali alayhi salam higher than what he actually is. Do not abuse Imam Ali alayhi salam. Remember, Imam Ali alayhi salam came, and those people who have studied the life of Imam Ali alayhi salam have come to understand that truly, if you want to know a true human being, look at Ali alayhi salam. No wonder a Christian had to, when he wrote down about Imam Ali alayhi salam, he wrote about the justice of Imam Ali alayhi salam. This is lesson for us. Imam Ali alayhi salam is not only amongst us to be praised only. No. Imam Ali alayhi salam is a role model. And every step that I take in my life, I look at the life of Imam Ali alayhi salam. I see Ali alayhi salam going to the house of a widow and helping the orphans. I see Ali alayhi salam looking at the rights of a non-Muslim and ensuring that he also gets the stipend from Baytul Mal. I see Ali alayhi salam in the heat of the day going out into the bazaar of Kufa and ensuring that people in Kufa live within justice and deal with each other in the right way. And I see Ali alayhi salam in mihrab, that when he stands in mihrab, he is shivering. His state is such that he is shivering. This is Imam Ali alayhi salam. And this is about whom Imam Hassan alayhi salam speaks. That this is Ali alayhi salam. Elders, brothers and sisters, point to reflect is, and to question after having said all this is, ask, how many million Shi'as are there in the world today? And why isn't Imam not reappearing? Why isn't he reappearing? Imam Hassan alayhi salam had to take that step to make a peace treaty because of the circumstances at that time. Why isn't Imam reappearing? Recite salawat, please. मुमिनीन मुमिनात के लिए कुछ इमाम की नसीहतें हैं, वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और मसाइब की तरफ हम आ जाएंगे। एक शख्स आया हमारे दूसरे इमाम, इमाम हसन अल-मुज्तबा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व, और उसने सवाल किया। सवाल ये था कि या इब्न रसूलिल्लाह, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? Who is the best person? यही सवाल था इमाम का, सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? और इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,
وہ کہ جس نے لوگوں کے حالات و معاملات کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھا. That person who considers the affairs and the difficulties and the problems of the other people as a part of his life. وہ سب سے بہترین. تو اس نے دوسرا سوال کیا, وہ بدترین شخص کون ہے؟ Who is the worst of all the people? اور امام نے جواب میں دیا کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے نفس کا ہی طواف کیا. That person who only considers himself and does not have any consideration for the others. He is selfish, he is only thinking about himself. That person is the worst person. سب سے بدترین چیز ہے. ہماری زندگی ہے, خدا نے ہم کو دی ہے, ہم شکر ادا کرے, لیکن یہ زندگی کا مقصد بھی ہے, اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مدد کریں, ایک دوسرے کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں, ایک دوسرے کو مدد کرنے کی کوشش کریں. اور جو سیلفشنس اگر ہم میں ہو تو اس سیلفشنس کو ہم نکال دیں. ایک مرتبہ ہم نکال دیں گے, دوسروں کا بھی خیال ہم کو آئے گا. جیسے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اپنے بھائی کو بھی دیکھتا ہوں, جو چیز میرے لیے میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے بھی پسند کرتا ہوں. یہ ہے زندگی ہماری. دوسری نصیحت امام کی ہے کہ امام کہتے ہیں ہلاک الناس فی ثلاث. انسان ہلاک ہو گیا ہے 3 وجہ سے. الکبر والحرص والحسد. 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. پھر امام نے کہا الکبر بہ ہلاک الدین. کبر کی وجہ سے, پرائیڈ کی وجہ سے انسان کا دین ہلاک ہو جاتا ہے. A man loses his religion because of his pride. اور پھر امام نے فرمایا وَبِهِ لُعِنَ الشَّيْطَانِ وَبِهِ لُعِنَ إِبْلِيسَ. یہ کبر کی وجہ سے اللہ نے ابلیس پر لعنت کی ہے, اور آج تک لعنت ہو جا رہی ہے. کبر, پرائڈ کیا چیز ہے؟ دوسری چیز حرص. تو امام نے فرمایا الحرص عدو النفس. حرص, لالچ کہ نفس کا دشمن ہے. نفس حرص کو بڑھاتا ہے, یہ چاہیے وہ چاہیے, یہ لالچ اس کی لالچ, سب چیزوں کی لالچ. امام نے کہا وَبِهِ أُخْرِجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ. حرص کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا. اور تیسری چیز امام نے کہا الحسد رائد السوء وَبِهِ قُتِلَ قابیل حابیل. حسد جو ہے وہ برائی کو اکساتا ہے. انسان کے دل میں جب حسد ہوتا ہے تو حسد جو ہے وہ دوسری برائی کو انکریج کرتا ہے کہ فقط حسد نہیں, دوسری چیز بھی کہے. اور امام نے کہا اسی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ 2 نصیحتیں پر ہم انشاءاللہ فکر کریں اور سوچیں اس امام کے بارے میں جو امام نے جب مدینہ واپس آئے ہیں اور 9 سال باقی رہے, 9 years after وہ جو باقی رہے مدینہ میں, امام نے وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی جب امامت کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام کو بہت مدد ہوئی, اور امام حسین نے وہ کام باقی رکھا. کیا کیا امام حسن علیہ السلام نے؟ پہلی چیز امام نے کی وہ تھی کہ حق کا جو پیغام ہے اس کو باقی رکھے.
اور حق کا پیغام باقی رکھنے کے لیے. اور یہ ہمارے لیے درس بھی ہے عزادارو. اور درس یہ ہے کہ حق کا پیغام باقی رکھنے کے لیے علم ہونا چاہیے. تو امام مدینے میں آئے اور لاچار نہیں بیٹھے کہ بس ابھی میں آرام سے بیٹھوں، مسجد النبوی میں جاؤں گا، نماز پڑھ کے واپس آؤں گا. نہیں، امام کی لائف ایکٹیو تھی. رائٹ. اور پہلی چیز امام نے کی کہ امام نے اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا. بہت بڑے بڑے طلاب اور اسٹوڈنٹس جس کا نام آتا ہے اور جو احادیث جن کے نام سے آتی ہے وہ ٹرین کیے ہوئے تھے امام حسن علیہ السلام نے. تو یہ کام امام نے کہا. یہ دوسری طرف امام نے سماج کی طرف، سوسائٹی کی طرف نظر کیا، اور جو ویک تھے، ضعیف تھے، مستضعف تھے، اور جو پور تھے، فقیر تھے، امام نے ان کی مدد کی. آپ جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور ہم کہتے یا امام کتنے اچھے، کتنے یعنی عظیم تھے. ہاؤ گریٹ واز ہی. 25 مرتبہ پیدل امام نے حج کیا. 25 مرتبہ پیدل حج جانا مدینے سے مکہ. لیکن عزادارو، اگر امام کے کارنامے کی طرف دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 مرتبہ امام نے اپنا پورا سامان اللہ کی راہ میں لٹا دیا. 3 times Imam gave away everything that he had, all that material wealth that he had, in the way of Allah Azza wa Jalla. وہاں معاویہ کوشش کر رہا تھا کہ امام کو کس طرح سے کنٹرول کرے. بس عزادارو، اس نے ایک ایسا موقع ڈھونڈا اور ایسا ایک پلان بنایا جس کی وجہ سے اس کو پتہ چل گیا اور اس کو یعنی تحقیق ہو گئی کہ اب اس وجہ سے میں امام حسن علیہ السلام کو اس دنیا سے قتل کر دوں گا. بس عزادارو، امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. کون تھا وہ ملعون؟ مروان تھا، جو گیا جعدہ بنت اشعث کے پاس. جعدہ بنت اشعث جو امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اس کو کہا کہ اگر آپ حسن کو یہ زہر دے دیں گے تو آپ کو بڑا انعام بھی ملے گا، اور ساتھ میں تمہاری شادی معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ ہوگی. جعدہ اس لالچ میں آ کے اس نے زہر لیا. وہ زہر بھی روم کے بادشاہ نے بھیجا تھا. جب معاویہ نے پیغام بھیجا تھا روم کے بادشاہ کو اور بتایا تھا کس لیے، تو اس وقت انہوں نے قبول کیا اور وہ قاتل زہر بھیجا. اور جعدہ نے یا تو شربت میں یا تو یوگرٹ میں اس زہر کو ملا کے امام حسن علیہ السلام کو دیا. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس دن امام حسن علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. بس عزادارو، جو ہی امام نے وہ شربت پیا، عزادارو، زہر اب جو جسم میں پھیلنے لگا اور ایک ساتھ میں پھیلنے لگا، اور اس کا اثر ایسا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ امام کے جسم کے ٹکڑے امام قے کر رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام تشت میں اکٹھا کر رہے تھے. بس عزادارو، اس وقت تب تو زینب نہیں آئی تھی. بس عزادارو، جب جناب زینب آنے والی تھی اور امام کو پتہ چلا
تو ایک مرتبہ امام حسن نے امام حسین کو کہا اے بھائی حسین اس تشت کو ایک جگہ الگ جگہ رکھ دو تاکہ زینب علیہ السلام نہ دیکھ سکے کہ میری حالت کیا ہوئی ہے. ہاں مولا حسن علیہ السلام آپ نہیں چاہتے تھے کہ زینب یہ منظر دیکھے، لیکن مولا اگر کربلا میں آتے اور دیکھتے کہ یہی بہن زینب ایک دن عاشور کے دن کے بعد وہ منظر دیکھا کہ بھائی حسین جس کے ساتھ زینب کی محبت بہت تھی کہ جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کو اکیلا نہ جانے دوں گی، زینب ساتھ ساتھ آئے گی. وہ زینب نے کیا دیکھا؟ بھائی حسین کی لاش کا، بھائی حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کربلا کے. عزادارو امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. اس سے پہلے امام حسن نے وصیت کر لی تھی، اور وصیت میں یہ تھا کہ نانا جان کی قبر کے بازو میں مجھے دفن کرنا، لیکن اگر یہ دشمن نہ کرے تو ان کے ساتھ لڑائی نہ کرنا اور مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. بس عزادارو یہاں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ نکلا، اور عزادارو جب قبر نبی کے قریب پہنچے ہیں اور چاہا کہ امام حسن کو دفن کرے، وہاں ان دشمنوں نے تیر پھینکا. تاریخ بتاتی ہے کہ 70 تیر امام کے جسم پر لگے تھے. عزاداروں کفن دینے کے بعد بھی ایک جسم کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. یہی تو ایک مثال اور ایک کمپیریزن ہے. یہاں حسن کے جسم پر تیر مارے جاتے ہیں، وہاں کربلا میں امام حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں. آزاد جنت البقیع میں دفن کیا گیا امام کو، لیکن ہائے حسین زمین کربلا پر ان کی لاش 3 دن تک پڑی تھی. اور جب امام زین العابدین آئے ہیں بھائی جان اور انہوں نے بنو اسد کو کہا تو بنو اسد نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلے کہ کس کی لاش ہے؟ اور امام نے کہا تھا میں پہچانتا ہوں، یہ میرے بابا حسین کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین یا حسین. یا حسین 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 یا حسین
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو ماشاءاللہ بلند آواز. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو یہ مجلس شبر بھی یہ مجلس شبر بھی دربار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو یوں زہر نے چھیڑا ہے سینہ میرے مولا کا. اب موت کی صورت ہے جینا میرے مولا کا. روتا ہوا دیوڑی پہ روتا ہوا دیوڑی پہ رہوار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ جی ماشاءاللہ حسن کا ہے. ہائے ہائے ماتم یہ عزادارو حسن کا ہے. ماتم یہ ایک شور ہے گریے کا ہاں فاطمہ کے گھر میں ہے حشر بپا جیسے. اب آلے پیمبر میں ہر ایک ملک جیسے ہر ایک ملک جیسے عزادار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو ماشاءاللہ کا ہے. ہائے ہائے ماتم یہ عزادارو حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو ایک اور شہادت یہ زہرا تیرے گھر میں ہے. آنکھوں سے رواں آنسو اور خاک جو سر میں ہے. تر خون سے سر سینہ تر خون سے سر سینہ رخسار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار ہے. ماتم یہ جی ماشاءاللہ حسن کا ہے. ماتم یہ تابوت حسن پر پھر تیروں کی وہ بارش تھی. تربت ملے نانا کے پہلو میں یہ خواہش تھی. امت نے کیا مرنا امت نے کیا مرنا دشوار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے. ماتم یہ عزادارو سرکار
ماشاءاللہ بلند آواز سے ہے ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے ماتم یہ امن کی دولت بھی احسان حسن سمجھو ایمان محمد کو ایمان حسن سمجھو قرآن کی طرح ثابت قرآن کی طرح ثابت ایثار حسن کا ہے ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے ماتم یہ سرکار حسن کا ہے ماتم یہ عزادارو کا ہے ماتم یہ انعام حسن صفدے ہم کو یہ ملا نوحہ روتی ہوئی آنکھوں سے رو رو کے لکھا نوحہ عمران بھی حق مولا عمران بھی حق مولا زوار حسن کا ہے ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے ماتم یہ عزادارو سرکار حسن کا ہے ماتم یہ عزادارو یا حسین یا آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو ہے روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر تین دن کی پیاس میں شبیر کا وہ امتحان تین دن کی پیاس میں شبیر کا وہ امتحان سرزمین کربلا روتی تھی رویا آسمان سرزمین کربلا روتی تھی رویا آسمان آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو سامنے دریا تھا لیکن تشن لب اصغر رہا سامنے دریا تھا لیکن تشن لب اصغر رہا کہتی تھی بالی سکی نہ ہے لبوں پر میری جان کہتی تھی بالی سکی نہ ہے لبوں پر میری جان آج بھی شبیر کو ہے روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا
روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا قاسم کا لاشا دشت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا قاسم کا لاشا دشت میں لاش کے ٹکڑے اٹھاتے رہ گئے شاہ زمان لاش کے ٹکڑے اٹھاتے رہ گئے شاہ زمان آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو خون میں اصغر نہا کر سو گیا میدان میں خون میں اصغر نہا کر سو گیا میدان میں دیر تک روتے رہے اصغر پہ سب تیروں کا ماں دیر تک روتے رہے اصغر پہ سب تیروں کا ماں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو روتا ہے یہ سارا جہاں آج بھی شبیر کو یا حسین یا حسین یا حسین سورة المبارک الفاتحہ السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريتك علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجك وسهل تعالى مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.